So welcome to Naginaricha Maths Day 29th ఆన్లైన్ మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ అందరికి కూడా స్వాగతం. సో కోఆర్డినేట్ జామెట్రీలో మనం 6 పార్ట్స్ చెప్పుకున్నాం. ఈరోజు 7th పార్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం. సో నేను చెప్పుకున్న 6 పార్ట్లో మీ అందరికి కూడా సెక్షన్ ఫార్ములా గురించి చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఈ సెక్షన్ ఫార్ములాకు సంబంధించిన డెరివేషన్ చెప్తున్నప్పుడు చాలామంది డిఫికల్ట్ ఫీల్ అయ్యారు. సో ఏమి డిఫికల్ట్ ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. సో సెక్షన్ ఫార్ములా డెరివేషన్ చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే మనం ఫార్ములాస్ ఏ విధంగా వచ్చినాయి అనేవి తెలుసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దానివల్ల మ్యాథమెటిక్స్లో ఉన్న ఫియర్ అనేది మనకి పోతుంది. సో అందువల్ల ఫార్ములా డెరివేషన్స్ కూడా మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఫార్ములాస్ అనేది ఎలా వస్తాయంటే అవి ఒక ప్రాబ్లమ్స్ మాట అవి కూడా. సో వాటిని బేస్ చేసుకుని మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో నిన్న మనం మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా కూడా నేర్చుకోవడం జరిగింది. సో సెక్షన్ ఫార్ములా తీసుకున్నట్లయితే m1x2 ప్లస్ m2x1 బై m1 ప్లస్ m2 కామా m1y2 ప్లస్ m2y1 బై m1 ప్లస్ m2 ఇది సెక్షన్ ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములా దేనికి సంబంధించింది? ఏ x1 కామా y1 బి x2 కామా y2 అనే 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేసే లైన్ సెగ్మెంట్ని P అనే ఒక పాయింట్ m1:m2 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తున్నట్లయితే ఆ P యొక్క కోఆర్డినేట్స్ ఏమవుతాయంటే m1x2 ప్లస్ m2x1 బై m1 ప్లస్ m2 కామా m1y2 ప్లస్ m2y1 బై m1 ప్లస్ m2 అవుతాయి అని మనం నిన్న ఫార్ములా డెరివేషన్ ద్వారా నేర్చుకున్నాం. సో ఇప్పుడు మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా కూడా మనం డిరైవ్ చేయడం జరిగింది. సో మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా ఎలా వస్తుందంటే ఏదైతే ఆ లైన్ సెగ్మెంట్ ఉంటుందో ఆ లైన్ సెగ్మెంట్ని మనం 1:1 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తే ఆ పాయింట్ని మనం మిడ్ పాయింట్ అంటాం. సో మిడ్ పాయింట్ అంటే యాక్చువల్గా అంతే కదా. సో ఒక 10 సెంటీమీటర్స్ లైన్ సెగ్మెంట్ ఉంది, దాన్ని మిడిల్ పాయింట్ పెట్టాం అంటే ఎక్కడ పెట్టాలి? 5 దగ్గర పెట్టాలి. ఓకే, సో ఇటువైపు 5 ఇటువైపు 5, సో టోటల్ 10 అవుతుంది మనకి. సో అంటే 5:5 అంటే 1:1 అవుతుంది. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఈ సెక్షన్ ఫార్ములాలో m1:m2 అంటే 1:1గా తీసుకొని ఆ సెక్షన్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే మనకి ఏమొస్తుందంటే m1x2 అంటే m1 అంటే 1, x2 అంటే x2a. సో దాని నుండి మనకి ఏమొస్తుందంటే x1 ప్లస్ x2 బై 1 ప్లస్ 1 అంటే 2 అవుతుంది. అంటే x1 ప్లస్ x2 బై 2 కామా y1 ప్లస్ y2 బై 2 అనే ఒక ఫార్ములా వచ్చింది. సో దీన్ని ఏమంటామంటే ఏ x1 కామా y1 బి x2 కామా y2 అనే పాయింట్స్ని జాయిన్ చేసే లైన్ సెగ్మెంట్ యొక్క మిడ్ పాయింట్ ఏమవుతుందంటే x1 ప్లస్ x2 బై 2 కామా y1 ప్లస్ y2 బై 2 అవుతుంది. సో ఈ విధంగా మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా మనం డిరైవ్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో మనం డూ దిస్ ట్రై దిస్ ప్రాబ్లం చేస్తున్నాం. సో ఇవన్నీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనం ఎక్సర్సైజ్లోకి ఎంటర్ అవుతాం. సో ఈ డూ దిస్ ట్రై దిస్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి centroid formula కూడా వస్తుంది. సో వాట్ ఈజ్ ఎ centroid? The point of intersection of medians in a triangle is known as centroid. సో దీన్ని ఇంకో విధంగా కూడా చెప్పొచ్చు. The point of concurrency of medians of a triangle is known as centroid. ఓకే, ఒక త్రిభుజంలో మధ్యగత రేఖల గురుత్వ కేంద్రాన్ని మనం ఏమంటామంటే మధ్యగత రేఖల మిలిత బిందువుని ఏమంటామంటే గురుత్వ కేంద్రం అని అంటాం. సో దీన్ని సెంట్రాయిడ్ G అనే లెటర్తో డినోట్ చేస్తాం. మనం ఇవన్నీ కూడా ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నవి. సో సెంట్రాయిడ్ అనేది మీడియన్ని 2:1 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది. సో గురుత్వ కేంద్రం అనేది మధ్యగత రేఖను 2:1 నిష్పత్తిలో విభజిస్తుంది. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం సెంట్రాయిడ్ ఫార్ములా కూడా డిరైవ్ చేస్తాం ఈరోజు. సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే పాయింట్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్, తెలుగులో సమత్రికరణ బిందువులు లేదా త్రిదాకరణ బిందువులు అంటారు. What is meant by point of trisection? So in the given line segment, if 2 points divides the given line segment in the ratio 1:2 and 2:1, then those 2 points are known as point of trisection. That means if you put those 2 points on the line segment, automatically the line segment divides into 3 equal parts. If you want to divide a given line segment into 3 equal parts, so we have to know the point of trisection. That means we have to divide the given line segment in the ratio 1:2 and 2:1, then we will get the line segment into 3 equal parts. Okay, సో దీన్ని తెలుగులో మనం సమత్రికరణ బిందువు లేదా త్రిదాకరణ బిందువులు అని అంటాం. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మాట, ఇది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా, సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా మనం ఎక్సర్సైజ్ 7.2లో చేస్తాం. దానికంటే ముందుగా డూ దిస్ ట్రై దిస్లో కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేసి మనం ఈ చాప్టర్లో ముందుకు వెళ్తాం. సో మీరేమీ డిఫికల్ట్ ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. నేను చెప్పిన ఏదైతే సెక్షన్ ఫార్ములాలో మీరు డిఫికల్టీ ఫీల్ అయ్యారో
సో ఫార్ములాస్ని డెరైవ్ చేసినప్పుడు కొంచెం కష్టంగా అనిపిస్తుంది, కానీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. సో మీరు ఏమాత్రం డిఫికల్ట్ ఫీల్ అవ్వట్లేదు. అదేవిధంగా నేను మీ అందరికీ కూడా ఒక ప్రాబ్లం హోంవర్క్ ఇవ్వడం జరిగింది. అంతకు ముందు రోజు కూడా ఒక హోంవర్క్ ఇవ్వడం జరిగింది. మోర్ దాన్ 50 స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ యొక్క హోంవర్క్ చేసి పంపిస్తున్నారు, అంటే వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో క్లాసు వినడం కాదు, క్లాస్ విన్న తర్వాత ప్రాక్టీస్. ఎవరైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే మ్యాథ్స్ వస్తుంది, అది మాత్రం అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇదే విధంగా మీ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని కొనసాగించండి. మరి మనం ఈరోజు క్లాస్ని స్టార్ట్ చేద్దాం. లెట్ us స్టార్ట్ ద క్లాస్. So welcome to 10th class. So today we are going to learn about centroid of a triangle. So what is it centroid? The point of congruency of medians is known as centroid. It is denoted by the letter Z. The centroid divides the median in 2:1 ratio. గురుత్వ కేంద్రం అంటే ఏంటి? ఒక త్రిభుజంలో మధ్యగత రేఖల ఖండన బిందువును గురుత్వ కేంద్రం అని అంటారు. దీనిని G అనే అక్షరంతో సూచిస్తారు. గురుత్వ కేంద్రం మధ్యగత రేఖను 2:1 నిష్పత్తిలో విభజిస్తుంది. సో వాట్ ఈజ్ ఏ మీడియన్? In a triangle, the midpoint of one side of a triangle is joined by its opposite vertex is known as median. ఒక త్రిభుజంలో ఒక భుజం యొక్క మధ్య బిందువును దాని ఎదురు శీర్షానికి కలపగా వచ్చే దాన్ని మనం మధ్యగత రేఖ అంటాం. ఒక త్రిభుజానికి 3 బిందువులు ఉంటాయి కాబట్టి త్రిభుజానికి 3 మధ్యగత రేఖలు ఉంటాయి. ఈ 3 మధ్యగత రేఖలు కూడా ఒక పాయింట్ దగ్గర కోయిన్సైడ్ అవుతాయి అన్నమాట. అంటే ఆల్రెడీ మనం తెలుసు, 9th క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం, 2 లైన్స్ ఒకే పాయింట్ దగ్గర మీట్ అయితే వాటిని ఏమంటాం అంటే ఆ 2 లైన్స్ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ అంటాం. 3 or more than 3 లైన్స్ ఒకే పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ లైన్స్ని ఏమంటాం అంటే మనం కాంక్రీట్ లైన్స్ అంటాం, మిలిత రేఖలు అంటాం. ఆ బిందువును మిలిత బిందువు అంటాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ 3 మధ్యగత రేఖలు ఒకే బిందువు వద్ద ఖండించుకుంటున్నాయి కాబట్టి ఆ మధ్యగత రేఖల మిలిత బిందువుని ఏమంటున్నాం అంటే మనం గురుత్వ కేంద్రం అంటున్నాం. ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంక్రెన్సీ ఆఫ్ మీడియన్స్. ఆ కాంక్రీట్ లైన్స్ ఉంటాయి, ఆ కాంక్రీట్ లైన్స్ యొక్క ఆ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఏమంటాం అంటే మనం పాయింట్ ఆఫ్ కాంక్రెన్సీ అంటాం. ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంక్రెన్సీ is denoted by the letter G and the point of congruency is nothing but centroid of the given triangle. In a triangle, the centroid divides the median in the ratio 2:1. So which is very very important. The centroid of a triangle divides the median in the ratio 2:1. Okay. So basing on this, we will do some problems in this chapter. So first distance formula. So next section formula, midpoint formula. Now it is a centroid formula. Okay. So this is a triangle ABC. ABC is a triangle. And so this is D is the midpoint, and joining the midpoint A and D, this is known as AD is known as median. And F is the midpoint of AB, and joining C and F, and FC is known as another median. And E is the midpoint joining the B to E, so this BE is known as another median. So in this triangle we have 3 medians, and all these 3 medians intersect at the same point. So this point is known as Z, denoted by G. So this is nothing but centroid. ఇక్కడ మీ త్రిభుజంలో చూసినట్లయితే BC యొక్క మధ్య బిందువు D, ఈ Dని Aకు కలపడం వలన మనకు వచ్చిన ADని ఏమంటాం అంటే మధ్యగత రేఖ అంటాం. అదేవిధంగా AC యొక్క మధ్య బిందువు E, ఈను బీను కలప వచ్చిన దాన్ని ఏమంటాం అంటే మధ్యగత రేఖ అంటాం. సో అదేవిధంగా ఏబి యొక్క మధ్య బిందువు ఎఫ్ని సిని కలపడం వల్ల వచ్చే దాన్ని ఏమన్నాం అంటే మనం మధ్యగత రేఖ ఎఫ్సి అని అంటాం అన్నమాట. ఒక త్రిభుజంలో ఇలా 3 మధ్యగత రేఖలు ఒకే బిందువు వద్ద ఖండించుకుంటే దాన్ని ఏమంటాం అంటే మనం గురుత్వ కేంద్రం అంటాం.
సో గురుత్వ కేంద్రాన్ని G అనే లెటర్తో డినోట్ చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ద లెటర్ Z. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ గురుత్వ కేంద్రం, ఈ సెంట్రాయిడ్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇక్కడ చూడండి మీడియన్ కనిపిస్తుంది కదా. సో మీడియన్లో ఏజీ ఎంత ఉంటుందంటే 2 పార్ట్స్ ఉంటే జీడీ వచ్చి 1 పార్ట్ ఉంటుంది. అలాగే జీసీ వచ్చి 2 పార్ట్స్ ఉంటే ఎఫ్జీ వచ్చి 1 పార్ట్ ఉంటుంది. అలాగే బీజీ వచ్చి 2 పార్ట్స్ ఉంటే జీఈ వచ్చి 1 పార్ట్ ఉంటుంది. సో దిస్ మీన్స్ the centroid divides the median in the ratio 2:1. Okay, now let us take A is equal to, A is the point x1 and y1, and B is the point x2 and y2, C is the point x3 and y3. So we know that D is the midpoint. So the coordinates of midpoint, we know the formula. The coordinates of midpoint D is equal to, the coordinates of midpoint D is equal to midpoint formula x1 plus x2 by 2 plus y1 plus y2 by 2. So this is the formula for midpoint, to find the midpoint. Okay, but here, so this is x1 and this is y1, and this is x2 and this is y2. So this is x1 plus x2 means x2 plus x3 by 3, x2 plus x3 by 3, comma y2 plus y3 by x2 plus x3 by 2, comma y2 plus y3 by 2. So this is the midpoint of BC. So these are the coordinates of D, x2 plus x3 by 2, comma y2 plus y3 by 2. Okay, these are the coordinates of D. D యొక్క నిరూపకాలు x2 plus x3 by 2, comma y2 plus y3 by 2 అని వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం సెక్షన్ ఫార్ములా నేర్చుకున్నాం. సెక్షన్ ఫార్ములాలో చూడండి, ఇక్కడ ఏ అనే పాయింట్ ఏంటంటే x1 y1, డి అనే పాయింట్ ఏంటంటే x2 ప్లస్ x3 by 2, y2 ప్లస్ y3 by 2. సో ఈ రెండు పాయింట్స్ని జీ అనేది ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది? 2:1 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి జీ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ కావాలంటే, సో జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఫార్ములా ఏంటంటే ఆల్రెడీ సెక్షన్ ఫార్ములా నేర్చుకున్నాం, m1x2 ప్లస్ m2x1 by m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2. So this is the section formula. Here m is to n is equal to, m1 is to m2 is equal to 2:1. Okay, and this is x1 and y1, and this is x2 and y2. Let this is be x2 and y2. So substituting these values, so z is equal to, coordinates of z is equal to m1 x2, that is 1 into, so what is m1? That is 2 into 2 times m1 x2. x2 value is x2 plus x3 x2 plus x3 by 2 plus m2. m2 is 1 into x1. x1 is x1. So this is x1. Okay, by, so this is m1 x2 by m1 plus m2, that is 2 plus 1. 2 plus 1. Similarly, m1 y2, so that is m1 is 2 times, and y2 is here, y2 is y2 plus y3 by 2 plus m2 y1, that is 1 into y1 is y1 by m1 plus m2, so that is 2 plus 1. Okay,
So this is equal to 2 cancels here, 2 cancel. So this is x1, 1 into x1, that is x1 plus x2 plus x3 by 2 plus 1 is 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. Okay, so this is the coordinates of centroid. సో గుర్తు కేంద్రం యొక్క నిరూపకాలు మనకి ఏమొచ్చినాయి అంటే x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ x3 బై 3, y1 ప్లస్ y2 ప్లస్ y3 బై 3. సో మరలా ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఒకసారి. ఈ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను. ఈ ట్రయాంగిల్లో ఏ యొక్క కోఆర్డినేట్ x1 y1 అనుకున్నాను, b యొక్క కోఆర్డినేట్స్ని x2 y2 అనుకున్నాను, c యొక్క కోఆర్డినేట్స్ని c యొక్క నిరూపకాలని, కోఆర్డినేట్స్ అంటే నిరూపకాలు x3 y3 అనుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే ఫస్ట్ బీసీ యొక్క మిడ్ పాయింట్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను, బీసీ యొక్క మధ్య బిందువు. సో బీసీ యొక్క మధ్య బిందువు సూత్రం ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నాం. మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా x1 ప్లస్ x2 బై 2 y1 ప్లస్ y2 బై 2 నేర్చుకున్నాం. సో దీంట్లో ఇక్కడ x1 అంటే x2 మాట, x2 అంటే x3 మాట. వాటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే డి యొక్క కోఆర్డినేట్స్ ఏమొచ్చినాయంటే x2 ప్లస్ x3 బై 2 y2 ప్లస్ y3 బై 2 అని ఇచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు AD, సో దిస్ ఇస్ ద లైన్ సెగ్మెంట్. ఈ లైన్ సెగ్మెంట్ ని G అనే పాయింట్ ఏం చేస్తుందంటే 2:1 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది. సో G యొక్క కోఆర్డినేట్స్ కావాలంటే మనకు సెక్షన్ ఫార్ములా ప్రకారం G యొక్క కోఆర్డినేట్స్ ఏమవుతాయంటే m1x2 ప్లస్ m2x1 బై m1 ప్లస్ y2, m1y2 ప్లస్ m2y1 బై m1 ప్లస్ m2. సో దిస్ ఇస్ ద సెక్షన్ ఫార్ములా m1x2 ప్లస్ m2x1 బై m1 ప్లస్ m2, m1y2 plus m2y1 by m1 plus m2. So this is the section formula. So substituting what is the value of m1? So m1 is to m2 is 2:1. So m1 is 2. So x2 is here, x2 is x2 plus x3 by 2 plus m2 x1, that is 1 into x1 is x1. So similarly 2 times y2 is y2 plus y3 by 2 plus 1 into y1 by m1 plus m2 is 2 plus 1 and here 2 plus 1. So 2 cancels here. So x1 plus x2 plus x3 by 3 and y1 plus y2 plus y3 by 3. So this is the formula for finding centroid. If the vertices of a triangle are x1 y1, a x1 y1, b x2 y2 and c x3 y3, then the centroid z is equal to x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. Okay. So next problem, find the centroid of triangle whose vertices are -4, 6 and 2, -2 and 2, 5 respectively. So these are the vertices of a triangle ABC. So we have to find the centroid. ఒక త్రిభుజం యొక్క శీర్షాలు ఇవ్వడం జరిగింది, దీని యొక్క గురుత్వ కేంద్రం మనం కనుక్కోవాలి. సో let A -4, 6, B 2, -2, C 2, 5. So this is x1 y1, this is x2 y2 and this is x3 y3. Okay, therefore centroid z is equal to x1 plus x2 plus x3 by 3 y1 plus y2 plus y3 by 3. Okay, this is the formula for centroid. So this is equal to x1, that is -4,
plus 2 plus 2 by 3 comma 6 plus minus 2 plus 5 by 3. Okay, so this is equal to minus 4 plus 4, this is 0, 0 by 3 is 0, comma 6 minus 2 plus 4 plus 4 plus 5, that is 9, 9 by 3, that is 3. Centroid of the given triangle is 0, 3. Okay, తొలి మీడియం చూడండి అమ్మా ఒకసారి. Let A minus 4 comma 6, B 2 comma minus 2, C 2 comma 5. So this is x1 y1, this is x2 y2, and this is x3 y3. Therefore centroid Z is equal to x1 plus x2 plus x3 by 3 comma y1 plus y2 plus y3 by 3. సో అన్ని విలువలు కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా వచ్చింది. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, 0 by 3 is 0, అండ్ దిస్ ఈజ్ 9 by 3, దట్ ఈజ్ 3. సో ఈ విధంగా సెంట్రాయిడ్ ఫార్ములా నుండి మనం ఈ ఇచ్చిన వెర్టిసెస్ యొక్క సెంట్రాయిడ్ని, గురుత్వ కేంద్రాన్ని మనం కనుక్కోవచ్చు అన్నమాట. సో ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లం points 2, 3, x, y, 3, minus 2 are vertices of a triangle whose centroid is origin, then find x, y. బిందువులు 2, 3, x, y, 3, minus 2 అనేవి ఒక త్రిభుజం యొక్క శీర్షాలు అయితే దాని యొక్క గురుత్వ కేంద్రం మూల బిందువు అయినప్పుడు x, y ను కనుగొనండి అండి. సో సొల్యూషన్, సో let A 2, 3 B x, y and C 3, minus 2. Okay, and this is x1 y1, this is x2 y2, and this is x3 y3. Therefore centroid Z is equal to x1 plus x2 plus x3 by 3 comma y1 plus y2 plus y3 by 3. Okay, so this is equal to x1 plus x2 plus x3, that is 2 plus x plus 3 by 3 comma 3 plus y plus minus 2 by 3. So this is equal to 2 plus 3 is 5, 5 plus x by 3 comma 3 minus 2, that is 1 plus y by 2, 1 plus y by 3. So this is the centroid, but by problem the centroid is origin, so the value of Z is 0, 0. Therefore by problem 5 plus x by 3 comma 1 plus y by 3 is equal to 0, 0. Okay, so in an order pair, if two order pairs are equal, then first x coordinate is equal to x coordinate and y coordinate is equal to y coordinate. Therefore y plus x by 3 is equal to 0. So this implies x is equal to minus 5. Similarly 1 plus y by 3 is equal to 0. This implies y is equal to minus 1. Therefore x comma y is equal to minus 5
minus 5 comma minus 1. So this is the final answer, minus 5 comma minus 1. తెలుగు మీడియం చూడండి ఒకసారి. సో ఇచ్చిన పాయింట్స్ని ఏ 2,3, బి ఎక్స్ కామా వై, సి 3,-2 అనుకున్నాను. దీని x1 y1, దీని x2 y2, దీని x3 y3 అనుకున్నాను. సో గురుత్వ కేంద్రం G ఈజ్ ఈక్వల్ టు x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ x3 బై 3, y1 ప్లస్ y2 ప్లస్ y3 బై 3. ఇప్పుడు దీంట్లో ఈ విలువలన్నీ ప్రతిక్షేపించినట్లయితే 2 ప్లస్ x ప్లస్ 3 బై 3 కామా 3 ప్లస్ y మైనస్ 2 బై 3 వచ్చింది. 2 ప్లస్ 3 అంటే 5, 5 ప్లస్ x బై 3 కామా 1 ప్లస్ y బై 3 వచ్చింది. కానీ గుర్తు కేంద్రం దేనికి సమానం ఇచ్చాడు? మూల బిందువు సమానం ఇచ్చాడు కాబట్టి దీన్ని మూల బిందువు సమానం చేసుకున్నట్లయితే 5 ప్లస్ x బై 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో దిస్ ఇంప్లైస్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 5. 1 ప్లస్ y బై 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఇంప్లైస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1. therefore x కామా y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 5 కామా మైనస్ 1. సో ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లం చేయాలి. ఓకే, the line joining points a 6,9, b minus 4, minus 4 are given. Okay, in which ratio does origin divide AB and what it is called for AB? So ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే a 6,9, b minus 6, minus 4 అనే బిందువులు కలిపే రేఖాఖండం అనేది AB అయితే కింద క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు. ఏమి ఇచ్చాడు? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? సో ఈ రెండు బిందువు కలిపే రేఖాఖండాన్ని మూల బిందువు ఏ నిష్పత్తిలో విభజిస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు అనమాట. ఓకే, సో దీనికోసం మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ తీసుకుందాం. సో a 6,9, b minus 6, minus 4. Okay, so this is x1, this is y1, and this is x2, this is y2, and the point 0, 0, O0, 0 divides in m1 is to m2. So let O0, 0 divides in m1 is to m2. Therefore bisection formula O is equal to m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2. So this is the section formula. So this is equal to, so this is 0, 0 m1. So m1 is m1 x2, that is x2 is minus 6 plus m2 x1, so that is m2 x1 is 6 by m1 plus m2 comma m1 y2, so that is m1 into minus 4 plus m2 into y1, that is 9 by m1 plus m2. Okay, so this is a order pair and this is another order pair. So we have to equate the first element of both order pairs. We get so this implies minus 6m1 plus 6m2 by m1 plus m2 is equal to 0, and also minus 4m1 minus 9m2 by m1 plus m2 is equal to 0. So first we'll take this one. Okay, so this is wrong in here. 6 minus 6 comma minus 9, this is minus 9, not minus 4, this is minus 9. Okay,
problem is given wrong. This is minus 9. So here minus 9, not for printing mistake. So this implies, similarly we can equate minus 9m1 plus 9m2 by m1 plus m2 is equal to 0. So in the both cases I will take minus 6m1 plus 6m2 by m1 plus m2 is equal to 0. This implies minus 6m1 plus 6m2 is equal to 0 into anything is 0. So 0. This implies minus 6m1 is equal to minus 6m2. So minus minus cancels. Therefore, m1 by m2 is equal to 6 by 6. That is m1 is to m2 is equal to 1 is to 1. So the ratio is 1 is to 1. So తెలుగు మీడియం చూడండి, ఏ 6,9 తీసుకున్నాను, బి మైనస్ 6, మైనస్ 9 తీసుకున్నాను. సో దీని x1 దీని y1 అనుకున్నాను, దీని x2 దీని y2 అనుకున్నాను. సో మూల బిందువు అంటే 0,0 దీన్ని ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుందంటే m1 is to m2 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుందని తీసుకున్నాను. అప్పుడు మూల బిందువు O ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే m1x2 ప్లస్ m2x1 బై m1 ప్లస్ m2 m1y2 ప్లస్ m2y1 బై m1 ప్లస్ m2 అవుతుంది. సో O అంటే ఆరిజిన్ 0,0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ వాల్యూస్ అన్ని కూడా దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఇది ఒక క్రమయుగ్మం, ఇది ఒక క్రమయుగ్మం కాబట్టి రెండు క్రమయుగ్మాలు సమానమైతే మొదటి క్రమయుగ్మంలో ప్రథమ నిరూపకం రెండో క్రమయుగ్మంలో ప్రథమ నిరూపకానికి సమానం అవుతుంది. మొదటి క్రమయుగ్మంలో ద్వితీయ నిరూపకం రెండో క్రమయుగ్మంలో ద్వితీయ నిరూపకానికి సమానం అవుతుంది. ఇప్పుడు రెండు ఈక్వల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, మనకి m1 is to m2 కావాలి కాబట్టి, నిష్పత్తి కావాలి కాబట్టి ఈ ప్రథమ నిరూపకాన్ని లేదా ఈ ద్వితీయ నిరూపకాన్ని ఏదో ఒకదాన్ని తీసుకుంటే సరిపోతుంది. నేను ఈ ప్రథమ నిరూపకంతో సమానం చేశాను. సో దట్ ఇంప్లైజ్ minus 6m1 plus 6m2 by m1 plus m2 is equal to 0 వచ్చింది. సో ఈ విధంగా సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత మనకి m1 is to m2. సో మీ అందరికీ తెలుసు m1 by m2 is nothing but m1 is to m2 that is equal to 6 is to 1. అంటే దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది, therefore the origin divides therefore the origin divides the given line segment in 2:1 ratio. Sorry, 1:1 ratio. In 1:1 ratio. కావున మూల బిందువు AB రేఖాఖండాన్ని AB రేఖాఖండాన్ని 1:1 నిష్పత్తిలో విభజించను. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం చేయాలి. సో దీంట్లో ఇంకా మనకి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, కూడా చూద్దాం. సో దీంట్లో ఇక్కడ చూడండి, B in which ratio does point P2,3 divide AB? సో P2,3 ABని ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుందని అడుగుతున్నాడు. సో మనం సేమ్ ఇందాక చేసినట్లే చేద్దాం, ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుందో చూద్దాం. సొల్యూషన్. సో ఫస్ట్ A is given as A 6,9 and this is 9 and B
minus 6 comma minus 9. Let P 2 comma 3 divides AB in the ratio m1 is to m1 is to m2. Therefore P is equal to m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2. Okay. So what is P? So 2 comma 3. So this implies 2 comma 3 is equal to m1. x2 is so this is x1 and this is y1. This is x2 and this is y2. So m1 into minus 6 plus m2 into x1 is 6 by m1 plus m2 comma m1 y2. So that is m1 into y2 is minus 9 plus m2 into y1. So y1 is 9 by m1 plus m2. So in this two order pairs equal, we have to equate the first coordinate in the first order pair and the first order pair in the second order, first coordinate in the second order pair. Okay, so this implies, so m1 into minus 6 means minus 6m1 plus 6m2 by m1 plus m2 is equal to 2. So this implies minus 6m1 plus 6m2 is equal to 2 multiplied by m1 plus m2. Okay, so this implies minus 6m1 plus 6m2 is equal to 2m1 plus 2m2. So this implies, so I would like to bring 2m1 to left hand side, that is minus 6m1 minus 2m1 is equal to 6m2 bring to right hand side, 2m2 minus 6m2. So this implies 6m1 minus 2m1, that is minus 8m1 is equal to minus 4m2. Okay, therefore m1 by m2 is equal to, both sides minus cancel, that is m1 by m2 is equal to 4 by 8. So this is 1 by 2. Therefore m1 is to m2 is equal to 1 is to 2. Okay. So తెలుగు మీడియం చూడండి ఒకసారి, a 6 comma 9, b minus 6 comma minus 9, let p 2 comma 3, ఈ రెండు బిందువులు తీసుకున్నాను. p 2 comma 3 అనేది ఏబిని m1 is to m2 నిష్పత్తిలో విభజిస్తుంది అనుకున్నాను అనమాట. అప్పుడు p యొక్క నిరూపకాలు దేనికి సమానం అవుతాయి? p is equal to సెక్షన్ ఫామ్ వేసుకోవాలి ఇక్కడ, m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2. సో p యొక్క కోఆర్డినేట్స్ ఏంటంటే 2, 3 కాబట్టి 2, 3 is equal to m1 x2 అంటే m1 into minus 6 plus m2 into 6 by m1 plus m2,
m1 y2 అంటే m1 ఇంటూ -9 ప్లస్ m2 ఇంటూ 9 బై m1 ప్లస్ m2 వచ్చింది. ఇక్కడ m1 ఇంటూ -6 అంటే -6m1 ప్లస్ 6m2 బై m1 ప్లస్ m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇందులో ప్రథమ నిరూపకాన్ని తీసుకొచ్చి ఇందులో ప్రథమ నిరూపకాన్ని సమానం చేసుకున్నాను. ఇక్కడ m1 ప్లస్ m2 భాగిస్తున్నట్లుగా వస్తే గుణిస్తుంది కాబట్టి 2 టైమ్స్ m1 ప్లస్ m2 వచ్చింది. ఇదంతా కూడా సింప్లిఫై చేస్తే మనకి m1 is to m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 is to 2 అని వచ్చింది. మన అంటే ఏ 6,9 బి -6, బిందును కలిపే రేఖాఖండాన్ని పి అనే బిందు ఏ నిష్పత్తిలో విభజిస్తుంది? 1:2 నిష్పత్తిలో విభజిస్తుంది. సో నెక్స్ట్ in which ratio does the point q -2 -3 divide AB? So similarly previous problem. So A solution. A 6,9, B -6, -9. So this is x1, this is y1, this is x2, this is y2. Okay, let q -2, -3 divides AB in the ratio m1 is to m2. Therefore q is equal to m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2. So this implies q is -2, -3 is equal to m1 x2. So this is m1 x2 is -6 plus m2 x1, that is 6, by m1 plus m2 comma m1 y2. So m1 into y2 is -9 plus m2 into y1, that is 9 by m1 plus m2. Okay, so equating the first elements, that implies -6m1 plus 6m2 by m1 plus m2 is equal to -2. So this implies -6m1 plus 6m2 is equal to -2 multiplied by m1 plus m2. Okay, so this implies -6m1 plus 6m2 is equal to -2m1 -2m2. So this implies -6m1 plus 2m1. So bringing the -2m1 to left hand side, we get -6m1 plus 2m1, and bringing 6m2 to right hand side, -2m2 minus 6m2. So this implies -6m1 plus 2m1, this is -4m1 is equal to -8m2.
Therefore, minus minus cancels. m1 by m2 is equal to 8 by 4. So this is equal to 2 is to 2 by 1. This is m1 is to m2 is equal to so m1 is to m2 is equal to 2 is to 1. 2 is to 1. So తెలుగు మీడియం చూడండి ఒకసారి. లెట్ a 6, 9, b minus 6, minus 9, దీని x1 దీని y1 అనుకున్నాను, దీని x2 దీని y2 అనుకున్నాను. సో లెట్ q -2 -3 అనేది ఈ రెండు బిందువులు కలిపే రేఖాఖండాన్ని m1 is to m2 నిష్పత్తిలో విభజిస్తుంది అనుకున్నాను. అప్పుడు q యొక్క నిరూపకాలు ఏమవుతాయి? సెక్షన్ ఫార్ములా ప్రకారం, విభజన సూత్రం ప్రకారము m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2 అవుతుంది. సో q అంటే దేనికి ఈక్వల్? ఇక్కడ మనకి -2, -3 is equal to m1 x2 అంటే -6 plus m2 x1 అంటే m2 into x1 అంటే 6 by m1 plus m2, m1 y2 అంటే m1 into -9 plus m2 into 9 by m1 plus m2. ఇక్కడ రెండు క్రమయుగ్మాలు ఉన్నాయి. రెండు క్రమయుగ్మాలు సమానం ఇచ్చాడు కాబట్టి దీంట్లో ప్రథమ నిరూపకం వచ్చి దీంట్లో ప్రథమ నిరూపకానికి సమానం అవుతుంది. Therefore, -6m1 plus 6m2 by m1 plus m2 is equal to -2 అవుతుంది. Therefore, -6m1 plus 6m2 is equal to -2 multiplied by m1 plus m2. That is equal to -2m1 -2m2 అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఈ -2m1 నుండి తీసుకొస్తే +2m1 అవుతుంది, +6m2 నుండి తీసుకెళ్తే -6m2 అవుతుంది. సో -6m1 plus 2m1 అంటే -4m1 అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -8m2 అవుతుంది. ఇక్కడ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి. m1 by m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 by 4, దట్ ఈజ్ 2 by 1. సో m1 is to m2 ఈజ్ ఈక్వల్ 2 is to 1 వచ్చింది. సో ఇంతకుముందు మనం చేసాం. P అనే బిందువు ఇలా చూడండి అమ్మా, సారీ, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది. సో ఇది ఏబి రేఖాఖండం అన్నమాట. ఇది ఏబి. సో దిస్ ఇస్ లైన్ సెగ్మెంట్ ఏబి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ లైన్ సెగ్మెంట్ ఏబి. సో ఇప్పుడు ఇందులో పి అనే పాయింట్ ఏం చేసిందంటే, ఇక్కడ పి అనే పాయింట్ ఉంది. ఈ పి అనే పాయింట్ ఏం చేసిందంటే దీన్ని 1:2 రేషియోలో డివైడ్ చేసింది. అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి అంటే ఏపీ is to పీబీ ఏమో 1:2 అయింది. అదే ఇప్పుడు క్యూ అనే పాయింట్ ఏం చేసిందంటే, ఈ క్యూ అనే పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది. ఈ క్యూ అనే పాయింట్ ఏం చేసిందంటే 2:1 రేషియోలో డివైడ్ చేసింది. అంటే ఏక్యూ is to క్యూబీ ఎంత వచ్చింది? జాగ్రత్తగా వినాలి అందరూ, ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏక్యూ is to క్యూబీ ఎంత వచ్చింది? 1 వచ్చింది. 2:1 వచ్చింది అనమాట. ఏపీ is to పీబీ ఈజ్ ఈక్వల్ 1:2. అదేవిధంగా ఏక్యూ is to క్యూబీ ఈజ్ ఈక్వల్ 1:2 అయింది. సో ఆటోమేటిక్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ లైన్ సెగ్మెంట్ ఎప్పుడైతే ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ని 2 పాయింట్స్ 1:2, 2:1 రేషియో డివైడ్ చేస్తాయో ఆటోమేటిక్గా ఈ లైన్ సెగ్మెంట్ 3 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయిపోతుంది అనమాట. 3 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయిపోతుంది. అంటే మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, మీకు ఎవరన్నా ఇలాగ చిన్న ఒక స్టిక్ ఇచ్చి దీన్ని 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేయమన్నారు అనుకోండి. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? ఈ స్టిక్ని మనం ఏం చేయాలంటే 1:2 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తూ ఇక్కడ ఒక లైన్ పెట్టుకోవాలి, ఒక మార్క్ పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా 2:2 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తూ ఇక్కడ ఒక మార్క్ పెట్టుకోవాలి. అప్పుడు ఈ మార్క్ దగ్గర ఈ మార్క్ దగ్గర కట్ చేసాం అనుకోండి, ఈ స్టిక్ ఏమవుతుంది? మనకి 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్ కింద అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్ కింద అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ A6,9 మైనస్ B -6, -9 అనే రెండు బిందువులు కలిపే రేఖాఖండాన్ని P అనే బిందువు, Q అనే బిందువు ఏ నిష్పత్తిలో విభజించినాయి? 1:2, 2:1 నిష్పత్తిలో విభజించాయి. కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఈ రేఖాఖండం 3 భాగాలు అయిపోతుంది. కాబట్టి సో ఏదైనా ఒక రేఖాఖండాన్ని ఒక రెండు బిందువులు 1:2, 2:1 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తే ఆ రెండు బిందువుల్ని ఏమంటామంటే మనం పాయింట్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్. ఇఫ్ 2 పాయింట్స్ డివైడ్ ద గివెన్ లైన్ సెగ్మెంట్ ఇన్ ద రేషియో 1:2 and 2:1, then those points are known as point of trisection. సో P, Q ని ఏమంటాం అంటే మనం P, Q are known as point of trisection. ఓకే, పాయింట్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్ అంటమాట. తెలుగులో ఏమంటారంటే త్రితాకరణ బిందువులు. త్రితాకరణ
త్రితాకరణ బిందువులు అని అంటారు. దీనికి మరో పేరు కూడా తెలుగులో అయితే ఏంటంటే సమత్రికండన బిందువులు. సమత్రికండన బిందువులు ఎగ్జామినేషన్లో ఒకసారి ఎలా అడుగుతూ ఉంటాడు, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. తెలుగు మీడియం, ఇంగ్లీష్ మీడియం అయితే ఒకటే పాయింట్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్ అంటారు. సమత్రికండన బిందువులు, త్రితాకరణ బిందువులు, ఇలా రెండు మాటలు ఉన్నాయి. సమత్రికండన బిందువులు, త్రితాకరణ బిందువులు. సమత్రికండన బిందువులు, త్రితాకరణ బిందువులు అంటే ఏంటి? ఇచ్చిన రేఖాఖండాన్ని 1:2, 2:1 రేషియోలో డివైడ్ చేసే బిందువులను ఏమంటాం అంటే మనం సమత్రికండన బిందువులు లేదా త్రితాకరణ బిందువులు అని అంటారు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ meant by point of trisection? A line segment is divided in the ratio 1:2 and 2:1, then those points are known as point of trisection. ఓకే, త్రితాకరణ బిందువులు లేదా సమత్రికరణ బిందువులు అంటే ఏంటో మీ అందరికీ కూడా చెప్పడం జరిగింది. The points which divides the given line segment in the ratio 1:2 and 2:1 is known as point of trisection. The points divides the line segment into 3 equal parts. This is called point of trisection. ఒక ఇచ్చిన రేఖాఖండాన్ని రెండు బిందువులు 1:2, 2:1 రేషియోలో విభజించినట్లయితే ఆ బిందువులను మనం సమత్రికండన బిందువులు లేదా త్రితాకరణ బిందువులు అంటాం. ఒక ఇచ్చిన రేఖాఖండాన్ని 1:2, 2:1 రేషియోలో విభజించినట్లయితే ఆ రేఖాఖండం ఆటోమేటిక్గా 3 సమాన భాగాలు అవుతుంది. కాబట్టి ఆ రెండు బిందువులు ఏమంటాం అంటే మనం సమత్రికండన బిందువులు లేదా త్రితాకరణ బిందువులు అని అంటాం. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని అంటే ఎగ్జామినేషన్లో మీకు పాయింట్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్పి 2 పాయింట్స్ ఇచ్చేటంటే అర్థం ఏంటంటే మీరు ఏం చేయాలంటే ఆ 2 పాయింట్స్ని 1:2 రేషియోలో 2:1 రేషియోలో సెక్షన్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనం ఏం చేయాలంటే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, కోఆర్డినేట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఎగ్జామినేషన్లో మనకి త్రితాకరణ బిందువుల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడిగితే ఏం చేయాలంటే ఆ త్రితాకరణ బిందువులను ఏదో అనుకొని 1:2 రేషియోలో ఒకసారి 2:1 రేషియోలో ఒకసారి మనం వాటిని డివైడ్ చేయాలి. సో ఆ విధంగా చేసినట్లయితే మనకి త్రితాకరణ బిందువులు యొక్క నిరూపకాలు వస్తాయి. అంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ రెండు బిందువులు ఏం చేస్తాయంటే ఆ ఇచ్చిన రేఖాఖండాన్ని 3 సమాన భాగాల కింద విభజిస్తాయి అన్నమాట. దీన్ని పాయింట్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్, సమత్రికండన బిందువులు లేదా త్రితాకరణ బిందువులు అని అంటారు. సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఫైండ్ ద ట్రైసెక్షనల్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద లైన్ జాయినింగ్ 2, -6 and -4, 8. ఓకే, ఇచ్చిన బిందువులను కలిపే రేఖాఖండానికి త్రితాకరణ బిందువులను కనుగొనండి. చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఇది. సో దీన్ని ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఇప్పుడు సొల్యూషన్. let a 2, -6 b -4, 8 are 2 points joining the line segment joining the line segment let P, Q are trisectional points. P, Q are trisectional points in which P divides
P divides in the ratio 1:2 and Q divides in the ratio 2:1. Now, therefore, P is equal to the coordinates of P is equal to తెలియమిడిని చూడండి ఒకసారి A 2, -6 B -4, 8 అనేవి 2 పాయింట్స్ని అనే 2 పాయింట్స్ AB అనే రేఖాఖండాన్ని జాయిన్ చేస్తున్నాయి. అదేవిధంగా P, Qలు ఏమనుకుంటున్నానంటే త్రితాకరణ బిందువులు అనుకుంటున్నాను. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే P అనే బిందువు P divides in the ratio 1:2 and Q divides in the ratio 2:1. అంటే P అనే బిందువు AB రేఖాఖండాన్ని 1:2 రేషియోలోని అదేవిధంగా Q అనే బిందువు AB రేఖాఖండాన్ని 2:1 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు P యొక్క నిరూపకాలు ఫార్ములా ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం సెక్షన్ ఫార్ములా విభజన సూత్రం వేసుకోవాలి. ఇక్కడ విభజన సూత్రం సో m1x2 ప్లస్ m2x1 బై m1 plus m2 plus m2 comma m1y2 plus m2y1 by m1 plus m2. Okay, so this is equal to here this is x1, this is y1, this is x2 and this is y2 and the ratio m1 is to m2 is 1:2. So m1 is 1 and m2 is 2. So this is equal to 1 multiplied by -4 plus 2 multiplied by 2 over m1 plus m2, that is 1 plus 2 comma m1 y2, that is 1 multiplied by 8 plus 2 multiplied by -6 by 1 plus 2. So this is equal to 1 into -4, that is -4, 2 2s are 4, -4 plus 4 becomes 0, 0 by anything is 0. So this is 0 comma 1 8s are 8, 2 6 are -12, -12 plus 8 is -4, so this is -4 by 3. So this point is -4 by 3. Okay, so this is the ratio divided by P. So next, the coordinates of Q is equal to same formula m1x2 plus m2x1 by m1 plus m2 comma m1y2 plus m2y1 by m1 plus m2. Okay, so this is equal to m1x2. So that is here this time m1 is 2 and m2 is 1. So this is 2 times x2
x2 is minus 4 plus m2. m2 is 1, so 1 multiplied by x1, that is 2, by m1 plus m2, that is 2 plus 1, comma m1 y2, so m1 is 2, 2 multiplied by y2 is 8 plus m2 y1, so m2 y1, 1 multiplied by y1 is minus 6, by m1 plus m2, so m1 plus m2 is 2 plus 1, so this is equal to 4 2s are 8, minus 8, 1 2s are 2, minus 8 plus 2, that is minus 6 by 3, that is minus 6 by 3 is minus 3, minus 2, comma 8 2s are 16, 16 minus 6, that is 10, 10 by 3, so this is minus 2, comma 10 by 3. So these are the point of trisections of the given points joining the line segment 2, minus 6 and minus 4, 8.